Wakenya wengi wanasema kwamba sio mara ya kwanza ambapo tumeona maafisa wakitumia excessive force pale kuwatawanya wananchi, na kwamba lile ambalo lilifanyika pale jana kuna uwezekano pia likakuwa la kusudi. Kwa maoni yako, je, lilikuwa la kusudi ama lilikuwa la kibahati mbaya? Umejua kisiasa ukitaka kuanalyze the source of a problem, unajiuliza who stands to gain kwa hiyo crisis. Ndio. Sasa jana tunaambiwa kuna tear gas ilirushwa na ili affect watu kanisani. Ndio. Nimesoma hiyo statement ya polisi, na wamesema kwamba polisi hawaku target the church goers. Ndio. Bali polisi walikuwa wanatawanya two rival groups wenye walikuwa wanataka kupigana. Okay, what we don't know is the reason why our two rival groups wanted to fight. But that is a common scenario in especially slum areas and generally urban areas. Wanasiasa wakienda where there are many young people who are just hanging around, hawana kazi. Most of the time unapata they don't become part of the congregation, au ngoja hapo nje ili wapewe pesa na the politician. That is one option. The other option is that politicians who wana mobilize youth wakienda mahali under the pretext ya kuwapatia protection. Okay, so most of the time unapata akimobilize one group, another group, a rival group in a protest against that. Juu wanaona ni ile gang ndio itapata pesa, sisi hatutapata pesa. Okay, so most of the time it is not strange that politicians wakienda to such an area kama Kariobangi kunaweza kuwa na conflict. Okay, now there is also a third possibility kwamba umejua by election yenye tumetokea took the opposition by shock. Okay, kwamba wali lose all the battleground areas, that is the 7 constituencies and senatorial post. And so the question is, why did Rigathi Gachagua run to Kariobangi? Kuna wenye wanasema kwamba Rigathi Gachagua, that was the only, one of the few wins. It's a small win, lakini so alienda not only to celebrate that but to divert attention. Okay, na hapa siasa huwa kuna possibility that mtu anaweza divert attention by creating a crisis. So it is not very strange kusema kwamba it is possible wale vijana walikuwa pale, the two rival groups, maybe walikuwa incited na Rigathi's group so that wakos crisis, tear gas irushwe, na then the news ikuwe ni Rigathi has been tear gassed, not that Rigathi has been defeated, because your story ya Rigathi has been defeated in Mbere and Magarini. It was going to run for the entire week. So lazima kuna diversion part. It's possible to diversion. Hivi bwana Nyamori anasema kwamba ni mchezo wa tatu, maana sio mara ya kwanza amepigwa tear gas bwana Gachagua. Ndio. Ilikuwa dio. So na dio walizoea kutumia tear gas ku disperse and to divert attention. So it is not strange. It is very possible, because what would the government had just won across the country. Why should they throw a tear gas at a loser? Okay, clearly by election ilionyesha kwamba the government across the country was popular. The broad-based government was popular, and that Kenyans walikuwa reject the ethnic groups zenye zinataka kudivide, na Kenyans walikuwa wameamua kusupport a group yenye inatoka about inclusivity, that is the broad base, a group yenye iko na agenda. Okay, one from the 2-term and then the 10-point agenda ya ODM UDA agreement, and then taking Kenya to the first world. Those were the agenda that were sold to Kenyans by side ya president, na huku hawa watu waliuza Kazungu must go, 1 term,
and so on. And Kenya has made a decision. So why should the winner follow a sore loser? That's the question. Bwana Joshua Nyamori, ukiangalia upande wa pili, tukiangalia historia na masuala yote ya Gachagua na attack, sio mara ya kwanza. Pale Mwiki Kasarani vile vile katika moja ibada vile vile mambo masuala kama haya yalifanyika. Narok hivi majuzi pia imefanyika. Hiyo tendency, hiyo trend, how can we distinguish ya kwamba hii ilikuwa ni stage na hii ilikuwa ni intentional? Okay. Saizi tunaongea juu ya Kariobangi. Okay? Na Kariobangi, in my view, nimejaribu kuangalia in various ways. I don't see why the government should have targeted Rigathi Gachagua. Okay? It doesn't make sense to me. There was no political or any other capital the government would receive by tear gassing Rigathi Gachagua. Clearly, and you see, we need to look at the facts. There was no, there were two rival groups. Okay? No one has explained to us our two rival groups, nani aliwa mobilize. Two, kulikuwa na a few police officers who were guarding the church and Rigathi Gachagua. Okay? News, tumeambiwa, they were outnumbered. They called for reinforcement. When they are outnumbered and there is a possibility of a crisis, the only one of the instruments when police wako nayo ni kutumia tear gas. Yeah, so they use the tear gas. You know, the reason why tunauliza hili swala ni Wakenya wanauliza kwamba kufikia sasa kumekuwa tuna tendency ya police using a lot of force pale, na most of the time unapata ya kwamba inaangukia wale ambao wanapinga serikali. Tutarudi nyuma kidogo wakati wa hizi by elections because zinafanyika pale. Ukiangalia jambo ambalo lilimfanyikia bwana governor Natembea pale akiwa Chwele, tuliona kwamba pale kulikuwa na gunshots, Wakenya wakaanza kutawanywa pale, na sio mara kwanza ambao tunaona kwamba maafisa hususan upande wa wale ambao wanapinga serikali, tunaona kwamba nguvu inatumika kizaidi. Is that pia a strategy? Is that a plan? Is that a plot? Yani hii yote inakaa vipi tukiona kwamba vyombo vya dola vinatumika kuwagandamiza wale ambao wanapinga serikali? I tried to follow your story ya Natembea. Yeah. And there is also a narrative that it is possibility that the gunshot was from Natembea's group. You know that after that, the police have recalled the security ya Natembea and other leaders after that. And kitu nasikia ni partly that those security that were attached to Natembea may have fired the guns so as to create a crisis. So that is a possibility. We hope that there will be investigation. But can you imagine possibility in police do not take action? I give you an example of Kasipul. Okay? That police were overwhelmed, and out of it, an MP was injured. Then, apart from the injury, before that, 2 people died. Yeah. So police are within their right kutumia tear gas could disperse before we have injuries and deaths. There is possibility that amongst the two rival groups when walikuwa napigana, one was coming to attack Rigathi Gachagua. So should police have waited and let them fight and then have Rigathi Gachagua hurt, ama protect him by dispersing the crowd? There is also possibility that one of the groups was mobilized by him. Bwana Joshua Nyamori, kwa nini na hili swali kidogo nitalieka katika njia ya heshima kiasi? Yes. Umesema kwamba story nzima ya bwana governor Natembea you are hearing. Yeah, definitely, because I'm not part of the investigators. I can only depend on you people as journalists. What is in the newspapers, I'm also hearing from you. What is in the social media? Social media informs us before you guys inform us. It's true, but social media can also be, manipulated in some ways. Exactly, just like media. But if you tell us kwamba you are hearing, why should I trust you? I mean, why should maneno yako yawe ya kweli kusema kwamba umesikia tu? Because I'm very cautious when using my words. Siwezi sema ilifanyika because I was not there. So you're hearing. Yeah. Okay. Labda tuongelee masuala yote ambayo kufikia sasa yanaelekea mwaka 2027. Tumeona kwamba by election pale zimeprove ya kwamba upande wa pili once again serikali iko na ushawishi mkubwa.
Umejua nimewahi kuja hapa nawaambia kwamba President William Ruto is going to be re-elected. And his by-election imeprove. Umejua hakuna president mwenye amerushiwa matope na kutusiwa kama President William Ruto, na propaganda na kuambiwa haezi pata tutam. Okay? Lakini his by-election, you remember even before IBC was set up, watu walikuwa wanasema President William Ruto ameogopa by-elections. Okay? Na president akamwambia mimi I have done my part. I'm waiting for parliament and the court to do their part. Okay? Now when that was done and the timetable was given out, the opposition walienda all over the country, the so-called united opposition, wakipiga domo, wakisema kwamba president hii by-election will be a test of what will happen in 2020. Those were opposition words. Okay? That wataonyesha President William Ruto dust. Ndio. Okay? President William Ruto did not respond. President William Ruto hakuenda ground ku campaign. President William Ruto aliendelea na kufanya kazi. Aliendelea na kazi ya barabara, aliendelea na kazi ya SHA, aliendelea na kazi ya masomo, aliendelea na kazi ya agriculture. Hakuna anytime umeona President William Ruto ameenda constituency ya an aspirant ku campaign na kuambia wa Kenya mchague huyu aspirant. Okay? Yeah. Lakini when the chips were down, when the votes were counted, in all the battlegrounds, the 7 major elections, in fact, the president won. Yeah. And out of the 24 by-elections, the broad-based government took 18. Okay? The question, the opposition, unaona Rigathi Gachagua amechukua tu kona moja ya Nairobi, a slum area. Factors ya hiyo tumejua because of the demographics ya hiyo area. Tena Narok, hiyo demographics ya hiyo area tumejua, and it is because he has been talking ethnicity. Yeah. So he could only win penye kuna ethnic majority. Yeah, okay? Then secondly, ukienda Matiang'i akawin tu Nyamira. Okay? Three wards. Okay? And then because of in my view miscalculation between what were ground were broad based in Kisa, ndio Kisa ili slip to the opposition. Okay? But it was not a show that the DCP is strong there. DCP ikalose, walichukua candidate wa UDA waka into their candidate in Magarini, na bado huyo candidate akalose. Okay? Last in the general election, huyo candidate alikuwa amelose na about 1,000 votes. This time amelose no more than 9,000 votes. Okay? Which shows that the strength there ni ya broad base, strength there ni ya president. Ukienda Malava, the candidate wa opposition Panyako, yeah, alikuwa mtu wa president. Okay? Lakini Panyako aliacha president, Malala akawacha president, nani pia what is his name, the bullfighter pia akacha president. Those were the faces of the opposition hapo, wakawa join na kina Natembea, and then united opposition wote. Kalonzo alikuja hapo ka campaign, Gachagua alikuja ka campaign. But when the votes were counted, president alituma tu PA wake enda waambia watu wa Malava walitupigia kura 2022 wapigie huyu. Okay? Ndakwa. Na umejua 2022, that was one of the constituency penye William Ruto alishinda Raila Amolo Odinga. So the significant message yenye tunatoa Malava ni kwamba hiyo support base ya president, it was not because of Malala, it was not because of Panyako, it was not because of Halwale, it was because of William Samoei Ruto. Kwa hiyo unasema kwamba hawa wagombea viti wote ambao walipata ushindi walishinda kwa sababu ya umaarufu wa urais.
and it is all over. I tell you, even in Nyanza, huko Kasipul na Ugunja, it is because those candidates were aligned to the president. Unaona kama Kasipul, both candidates walikuanga wa ODM, lakini moja alibolt out akaenda akasimama as an independent, lakini moja alibaki kwa broad base mpaka deputy president akaenda kuwa kama kampenia. Okay, now out of that there was a resounding win even in Luo Nyanza. I keep telling people that even in Luo Nyanza the loyalty has shifted. We lost Raila Amolo Odinga, and the masses are very clear, wanaenda kupigia William Ruto, not because of anything, not because of leaders in between, not because of brokers, but because William Ruto, one, is not only speaking but doing this, development ya barabara, blue economy, kuna port, kuna fish landing beaches, kuna mambo ya healthcare, SHA, okay, kuna mambo ya masomo, kuna mambo ya digital economy. Those are the things that are making people wa Nyanza wanampigia. And if you go to Malava, if you go to Mbere, if you go to Magarini, the choice was very clear. The choice was that William Ruto and his team make sense. The position do not make sense. Bwana Joshua, je, ukisikia hizi kashfa ambazo zinasema ya kwamba labda wagombea viti katika maeneo walishinda kwa sababu ya ile nguvu kupitia rais, na ukiangalia upande wa pili Bwana Gachagua na Muturi walitoa allegations akali wakisema kwamba the whole process had bribery, had gonism, had intimidation, na kwamba labda wale walioshinda ni kwa sababu walikuwa wanaegemea upande wa rais na wakapata hizo resources. How true ama how do you deny those allegations? Unajua a loser, mtu mwenye anaona anaenda ku lose na after loss will always get an excuse for why they lost. Okay? Na Rigathi Gachagua aliambia the deputy president that anaenda kuteach the deputy president Kithure Kindiki a lesson in Mbere. Akasema he will not understand. If he will not understand, he will wonder if Mbere people can vote for candidate wa UDA. Okay? They voted for candidate wa UDA. Okay? There is no way another sema that over 50% of the vote was stolen. How? Okay? Yeah. And then kama anasema there were bribery. Where is the evidence? Okay? At some point akasema siji CS Ruku take over a polling center. No evidence. Akaeka kwa mtandao. No evidence at all. Okay? At one point unaona the former speaker and former cabinet secretary na former attorney general anaitwa nani the party leader wa UDA DP, okay, akitani into a goon, ananyonga the representative wa UDA in a polling center. Okay, so who are the goons? Were they the government people who just went, campaigned, mobilized, and turned out their votes? Ama Rigathi Gachagua mwenye alienda hapo na propaganda, walienda na goons, na even them so that even the party leader wa and the former attorney general turns into a goon. Amekuwa captured on video. I hope huyo kijana aliripoti kwa polisi. I hope the matter will be investigated. I hope atapelekwa kotini. Na tukiangalia masuala yote ambayo yanamkabili MCA wa Chinga wa pale Nyeri County, Bwana Kiruga Thuku, ambaye amekuwa accused for bribe voters pale, na vile vile alionekana siku hiyo ya kupiga kura amevaa rangi za UDA, na ukiangalia pale the electoral laws haziruhusu. Don't you feel like the government ama kupitia chama cha UDA kilijaribu kuinterfere katika njia moja au nyingine? No. We had ama hii inaweza kaelezewa vipi? Tulikuwa na election in 24 areas. Yeah. Okay? And if there was a mistake, I have not looked at that detail, but if there was an error in one small polling station in Nyeri,
that cannot be said that that was the government policy and that happened across the board. Okay, and in any case, that is an area that Rigathi Gachagua alikuwa na advantage. Okay, yeah. So I think that is extrapolating a small issue. Okay, kama kuna mtu alivaa rangi ya, a party color, that was wrong. Whether in ignorance or in defiance of the law, I hope that will be followed up. But that's a small issue. Yeah. We must look at this thing in totality. In totality, watu walipiga kura. In totality, the opposition walishindwa. In totality, the reason why walishindwa was because of the messaging and the credibility. The broad-based candidates that were gravitating around President William Ruto were talking about development. We're talking about progress. We're talking about one Kenya. Huku hao walikuwa wanaongea about ethnicity. Walikuwa wanaongea about division. Walikuwa wanaongea about one term. They had no agenda. They had no, nothing to tell the people that they would do. Okay? So, in my view, sometimes as politicians, we take the people to be fools, but people can be able to see a clear difference. Okay? And what am I trying to tell you? That if this was a test about 2027, because tumebaki tu na 21 months, it's not long. Okay? So hatuwezi sema kwamba it's very far away from. Na it was the opposition's word. Yeah. So therefore, naweza kuambia kwamba Kenyans wameamua. Maybe to discuss about fight on 2032. But 2027 hatuna competition. President William Ruto ana compete against himself. Kufikia sasa tumeona kwamba majenzi wamelaumiwa kusema kwamba kwa sababu hawakupiga kura kwa hizi by elections ndio maana matokeo yametokea hivi. Just in case if they were to vote, labda unadhani matokeo yangekuwa tofauti? Mimi waambia watu. Ndio. Jenzi ni wa Kenya. Okay? Hawa jenzi baada ya kupiga a lot of noise kwa mtandao, they come from families. They come from neighborhoods. They come from clans. They come from villages. They come from political parties. Okay? So, Gen Z, at the end of the day, will be influenced by the narrative in the village. Votes are not cast on social media, where we are faceless, we are leaderless, we are tribeless. Votes are cast in the village and in the neighborhood. Okay? So votes zilikuwa cast in Mbere, in Malava, in Kariobangi, and in those areas, the Gen Z actually follow the most popular narrative at that stage. More popular narrative is that wakikaa nyumbani, because they are members of the family, watadiscuss, sisi kesho tunaenda kudiscuss over dinner, wao tunaenda kuvote, what are we going to vote for? Okay? Akisikia babaka akisema, maze, mimi naenda kuvotia barabara, mimi naenda kuvotia mambo ya SHA, ndio sababu nawapeleka. Umejua mimi I used to pay medical expenses for you, saizi merudi chini. Hii gari yangu this year nimespend less money on maintenance because of hii barabara William Ruto amejenga. Okay? Na Jezi anamwambia, na ule pia alikuja akasema, akaongea juu ya one term. Okay? Ya Kasongo. Okay? Most likely the Gen Z will follow what the father tells them. That is one. Two, there is nothing at the end of the day. What determines the vote wangani structure, political structure. Yeah. Okay? Na ndio sababu when the election juggernaut, when the election machines are rolled out, when the big rallies are done, when the adverts are done, when the mobilization door to door is done, can only be done by real life structures outside mtandao. Okay? So mtandao can only be a means of communication, but it has replaced structures. So one weakness here, this thing called Gen Z, is the assumption that wakiwa kama wanaweza make 100,000 likes to a post, then people think that they are a structure. They are not a structure.
at the end of the day they go back and they are mobilized using those structures. Hivi Gen Z ukiangalia, je, wako na agenda, wako na sababu, na kufikia sasa, je, serikali imefanya vya kutosha vya kuconvince Gen Z ya kwamba ifikapo mwaka 2027 basi Gen Z waipigie serikali ya William Samoei Ruto? Gen Z kitu natakana tujiulize. Unajua, achana na kelele. Unajua, people make a lot of noise. Achana na kelele. What is the need of a real Gen Z in Kenya? Anataka, kama ni bado anaenda shule, elimu, anataka elimu, anahitaji kazi, anataka kazi, matibabu, ndio, anataka a proper means of transport, kweli, anataka a digital system that can support him communicating. Okay? Now, kwa hizo vitu zote President William Ruto is doing something. Kwa jobs, unaona kitu amefanya in affordable housing. Over almost 400,000 young people are working there. Ukienda kwa the agriculture, kuna wanafanya kazi huko. Okay? Ukienda kwa digital economy, unapata the last mile ya digital economy is expanding the cyber optic the fiber connectivity across the country. Okay? There were issues with higher education funding. That was resolved. There were certain issues with the healthcare, serious issues. Okay, that has been resolved. There have been teethering issues, lakini zimerudi chini, kelele imerudi chini. They have young people wenye wana learn foreign language and then going to work abroad, supported by government. Hivi nikuulize Bwana Joshua, unadhani those are the issues that young people are. Bwana Joshua, unadhani ni haki kwa Gen Z yule ambaye anasema kwamba amesomeshwa kwa bidii na imani ya kwamba uko na wanao ambao umewasomesha kwa bidii na unahakikisha kwamba mwisho wa siku kwamba ombi lako ni kwamba labda wakupiku kimaisha, wawe bora zaidi yako. Ukisikia upande wa pili, rais anasema kwamba amegenerate kazi za jua kali, za ujenzi, na ukiangalia katika gazeti asubuhi ya leo nasema kwamba there are 400 PhD holders. Kenya produces approximately 300 to 400 PhD graduates every year against national target of 1000. Na kufikia sasa wote wakigraduate, hata PhD holder hapati kazi. Acha nikwambie, mimi nina Gen Z's kwangu, na nina Gen Z wangu amegraduate kutoka Technical University just this week yenye tumetokea na electronic and electrical engineering. Okay? Now, huyo Gen Z nimwambia anafanya saizi penye alikuwa ameanza kufanya nini, alikuwa ameenda kufanya attachment yake, ndio bado wamempatia 1 year contract, because when he went for attachment nilimwambia nenda huko and convince those people that you are an asset. Okay? Now out of that, wamempatia another 1 year. I don't know those people, I've never met them. But ni industrial area. That is where he's working. And every morning enda. Na at least wanampatia kitu, anaweza lipa transport yake. Okay? He's an engineer. Okay? I was not taking him to school. Akuja kae kwa what is it called, air conditioned office. I was training him aende afanye kazi in areas where Kenya needs human resource. Hivi sasa hii mwanao aitwe pale ambaye apige shughuli ya ujenzi. He's an engineer. He's an engineer. Tuseme labda asiangukie upande huo. No, ndio nataka kueleza. Ndio. He's an engineer, electric and electrical engineering, which means that anaweza fanya kazi. I mean, President William Ruto right now, there are over 300,000 houses being built. Those people need quantity surveyors, they need engineers, civil, and they also need electrical engineers. He can work there. Okay? They need lawyers when you watafanya conveyancing. Okay? What am I trying to tell you? The affordable housing project is providing jobs for all categories of people. Okay? And we are not trying something that has never been done. Ukisikia president anaongea juu ya Malaysia, akiongea juu ya Singapore, akiongea juu ya Japan, akiongea juu ya Germany, those are economies that came from crisis to be first world economies. And how did they come?
it was through construction economy, because construction economy provides jobs for everybody. And when tukiwa in a hole where we are right now, the first thing we need before looking at the decency of jobs is to find something that puts money in the pocket of young people. Because tukuna youth bulge. Now, youth bulge, for almost 20 years, our population has been expanded. Now, we were being warned, now we ignored it. For the first time, tukuna president, mwenye take action on that. Okay? And how does construction economy, like the housing project and the big infrastructural projects, provide jobs? It is because developer akipewa kazi, akilipwa na serikali, analipa wafanyikazi wenye wanafanya hapo. Na wafanyikazi wenye wanafanya kwa site are both skilled and non-skilled. 2, wanalipa the suppliers. Suppliers, kuna the factories. Okay? Hapo factories kuna managers, okay? Kuna marketers, kuna the strategists, kuna engineers, kuna watu wa mkono, wanalipa watu kwa kware. Then wanalipa transporters. Then hizi pesa zenye zinalipwa nje, okay, to suppliers, to workers, to everybody, are then spent in the economy, because workers who earn on Friday wanaweza nunua nyama, okay, wanaweza enda kwa market wanunue. Kama wamekuwa wakitembea wakienda kazi, hiyo siku wanaweza panda boda, okay. That is how money circulates, okay. And when money circulates, in economics tunasema pesa yenye ina circulate ndio ina multiply. Yeah. Okay? So through this, unaona President William Ruto stabilize economy. Okay? The Kenya shilling is stable at 129 from 160 something. Yeah. Story ya fuel sort out. He has taken action on the agriculture so that hawa watu wenye wanafanya kazi, they at least have food, and food that is at reasonable price. Nilikuwa na umeongelea companies hapa, nilikuwa naangalia which one will have been better for Kenya moving forward. Maana kuna wengine wanasema ya kwamba working environments in Kenya zimekuwa ngumu sana, hususan katika masuala yote ya kibiashara, and tumeona kwamba hata rais amekuwa katika mstari wa mbele ku advocate ya kwamba Wakenya watafute kazi nje, na serikali pia imekuwa katika nafasi ya kutafutia Wakenya kazi kule nje. But Kenyans are not happy with that, wakisema kwamba for us kuenda nje na maanisha hapa tumeshindwa kujiendeleza. Na nikiangalia kufikia sasa, at least 116 companies were formally dissolved by the end of 2025. This is a report na kupatia asubuhi ya leo. Na vile vile over the long term, over 30 manufacturing plants have shut down in Kenya as of 2022. Na a broader wave of closure or plant closure has affected thousands of farms. Now, kufikia sasa, tukiangalia idadi ya kampuni ambazo zinazofunga, Wakenya watasema ya kwamba ingekuwa ni bora zaidi ya serikali kutengeneza mazingira ya makampuni. Ukiangalia taifa kama Singapore pia, they do mass production kwa kisha kwamba wametapaka shughuli zao ama bidhaa zao katika mataifa ya nje. Kama tungekuwa tumefuata huo mwelekeo, does that mean ya kwamba Kenya tungekuwa tumechukua hatua kubwa zaidi kwa kisha kwamba wale ambao wamesomea sekta tofauti wamepata kazi kwa kampuni za sekta tofauti kujikuza, rather than saying ya kwamba Wakenya waende nje? Na hivi majuzi hata baada ya kutoka nje kulikuwa na sakata ya kwamba kuna baadhi ya agents ambazo zinamilikiwa na viongozi katika serikali na wanawadhulumu paka wananchi, pale ambapo unaambiwa ulipe 130,000 kwenye agent, alafu unaenda kupata kazi kule unalipwa shilingi 33,000 na inapotea hivyo. Do you think that the government should have expanded more on creating an environment ambayo inavutia my investors so that we can grow? Ujenzi, bwana Joshua, kusukuma watu kwa mataifa mengine, tuko na mafamilia hapo. What you are talking about is the danger of a single story. Okay? That kuna watu wanasema ati siji makampuni zimefungwa, siji the jobs outside are not good jobs. But is it true? It's a single story. What I'm saying is this: you need to look at the totality of it all. Okay? In an economy that is evolving, and Kenya is evolving, there are factories that will become irrelevant. Watafunga. Na hata uko in developed world, I can't remember which factory, one of the biggest phone production companies, CEO alisimama akasema, we did nothing wrong. Nokia. But it was Nokia. Yeah. We did nothing wrong, but we did not move with the
the trend. The trend. Yeah. So what I'm trying to tell you is that companies will close and open. Okay? So that story ingetuambia ni how many companies closed, how many companies were opened. I had before app taxis came to Kenya. Nilikuwa na taxi ilikuwa inanibeba kutoka airport to Nairobi to CBD at about 2000. Alikuwa na Peugeot 504. Nilimwambia mazee, uza hii gari yako ununue gari ndogo because tunasoma kwa mtandao this business is going to change. Jamal aliniambia, mimi niko na customers kama wewe. Nikamwambia, I will not pay you because those guys will charge me 400. When I met him next, the guy was out of business. Okay, nikamuuliza, why are you out of business? Niambia, mazee, my car could not compete. Yeah. Okay, so what I'm trying to tell you, our economy is changing and we must convince our businessmen to also change. Okay, and my point in here, I want to drive to you. If you look at your story ya kwenda kufanya kazi nje, there are many Kenyans who are working there, both skilled and unskilled. Okay, lakini there could be a few problems. We don't destroy an opportunity for thousands of Kenyans because of a few. We just solve the problem, and the government has been trying to solve them and advising people. Wachana now private agents. Go through the government sanctioned programs. Okay? Yeah. And the government right now in these universities is training them in those languages. And my own brother, through Tomboya University, has been trained now as an expert in German language, looking for opportunities in Germany. What is wrong with that? All right, naona muda kidogo unatupatia kisogo pande wa pili. Rastas Kibona amewasili. Bwana Joshua Nyamori, tunasema ni asante kwa muda wako. Ni muda kidogo umetubana, lakini next time.